Good day to all of you. So this is Fraser Andrade from the Herald Digital team here before you to bring you the insights of the memory lanes of few very proud parishioners of the Igreja de Santana of Talaulim. The church of Santana in Talaulim has a long history and dates back to the 16th century, where you have a small chapel being constructed by the Jesuit priests, probably from the College of St. Paul in Old Goa. The current edifice that you see here began to be constructed in the later half of the 17th century by Monsignor Padre Francisco Durego. He was known to be a person with deep knowledge in architecture, but later, after he passed away, before the completion of the church, the works of completion were undertaken by his successor called Antonio da Cunha. Now, Antonio da Cunha is also said to have probably handed over this task of completion to another local priest called Antonio Frias. Now, this Antonio Frias is said to have found some problems in the plan of the construction, which seem to have been neglected by the workers then. So, in being upset about this, he completely stepped out of completion of this church and is said to have migrated to Divar, and where he started construction of the Divar church, which is Our Lady of Piedad church in Divar, where the construction began in the 1700s. Bicara Maltazar de Melo. Bismillah pasal pala sa hinga hali. So guli buyara boy gal buyara don ha. Buyara so guli etu zeda igoti. Hali do ni bigordo. एक मोड मोडला ते मोडों को पहला आता दूसरी समाय सांगता माय आधार म्हणून नाही एक दोन वर्ष मोड ऐका देऊन कान भाव सोगले दाण इतिहास आदली साधन आदल्या पुरोज गावान बोंपो देवेच्या बोंपक्यान विदाल गाके इलियासान त्या सोतराव्या केड्यान पालाची घरा बांधलेली सातात गाव दोगरा मोदे गोलान आता पडला काळोखान सांगाल घेताय बिणी आमचेर बुजे कुरबेती पोपोलाता बाडोन भुरगी दिवन देणी तुझे काकोतीची वयर दोंगरांनी वयची आता कितें मोडलें म्हण चल्लें न्हू आमी चोडपाक वयर ती गो तुमी जेन्ना न्हू ती चोडपाक म्हण जेन्ना वाते लावपाक माती पांच मावली ती जेन्ना ती गरमून जेन्ना ती व्हडली हांव म्हाका ती उड आसना आलदाराची जे आमचे ती गोरीत हें आहा न्हू गोंय साहेब पासून काय येयला हिंगा गोंय साहेब हिंगा येयला येतालो हें दोतोन शिकोवपाक पूण एक क्वेश्चन आहा तितून ते हांवूय स्टडी करतालो की गोंय साहेब भायर पडला 1552 पूण ही इगोर्ज बांदलोली 1577 सो ओल्ड हावसाली बांदपाक ती हय आनी ती कॉमेस केलो एकल्या पाद्रीगारान आनी मागीर बांदलो दुसऱ्यान मॉन्सिन्योर फ्रांसिस्को आनी मागीर ती आंतोन दा कुन्हा तुझो दुकुमेंट आहा आमच्या इगोर्जे आहा न्हू आतले आहा ते दुकुमेंट सगळे आहा कितें आहा ते सो तेंच एक मातशें प्रॉब्लम आहा की सान फ्रांसिस शावेर 1552 भायर पडलो पूण इगोर्ज बांदलोली 1577 सो तो मोत्री बांदलोली सो अशें करून कितें घोडे शक्यताय आहा की हे इगोर्जी पयलीं आनी एक कपेल आहलो आसता थिंगा तुमच्या इगोर्जीक मिस्त्री आहलो दोंगऱ्यो येयलो आनी तो शिंकयतालो तो भायर तोलोन येतालो गोंयच्यान तिका दोंगरी तोलो येतालो भायर आनी तो शिंकयतालो पळय आमच्या भुरग्यान न्हू
तेन्ना कोंगळान न्ही न्हू देवास आती हार्टींग बरें आहलें आतां मात्ता न्हू तूं आपापडाची तूं म्हणटा बाबा सांगता आनी भुरगीं बी जायतीं येता इगर्जीन भुरगीं येता येता कोथंबीर ऊंच चडलीच ती आमचे काही पायणे व्हडले आहा व्हडले पायणे आहा इगर्जी भितर उरसार मारलेले इमाजीचे ना सायबी सांतान जे आहा वयर वयर मोदी कोण हात वयर हात ती वचोंक आदी सिडे भिताले आनी हांव ते म्हाका वताले ते हांव भियोन चोडोंक बोडोंक आमच्या मारपाक पासा घालपाक मानी मान जाका हांव रेडी आहा ते वचपाक चलपाक वयर सारको हांव तसो भियोन आहलो चोडपाक व्हरपाक सारको वयर सो फेस्ताक ते पायनेलाक फुलां बी घालताली वयर आतां घालताली वयर घालताली आतां कोण कितें जेले घालताले आतां कोण आहा आतां म्हाजें पोस नाका तूं कोण येतो दिता सांग दिता हांव ह्या गांवची धूव आनी तशेंच गांवची सुनूय आनी ल्हान आसतना सावन आमी इगोर्जी वयतालीं आनी एक सांगिस्तांव आसलो जोकी पेरेरा 65 years तेणें हिंगा काम केलां तो आमच्या तेंपार आमी ल्हान आसतना सावन व्हडली जावन लगून कोयर तो कोत्तालो रिडिंगा तो कोत्तालो आनी आमचो फादर तो सांगता ते भाशेन पाठ करून मीस सांगतालो हांव जालां तेन्ना पात कुपेडती नाहलो तेणें म्हाका भावतीच दिला आनी तसोच कोमियांव दिला आनी मागीर एक फादर ऑर्टन्स म्हणून आहलो आदोशेचो तो तेज्या उपरांत तो येयलोलो आनी फादर पळय पासार जाता तेन्ना आमी सगळीं दिमी घालता आनी बेसांव घेतालीं आमच्या तेंपार आमी ल्हान आसतना आनी थिंगा इगोर्जेंत एक गॅलरी आहा अशी ते गॅलरीर वचोन दिबी घालून आमी कोमियांव घेवंक जाय आहलो आनी माथ्याचेर वेल घालूंक जाय आहली वेल आनी कॅरमेसूय आसतालें लॉटरी घालतालीं कितें कुत्तालीं आनी इगोर्जेक अशें वयर अशी वचपाक कशी सुवात आहली थिंगासोर आमचें इल्लें हें मोडलेलें कशें एक हें आहलें थिंगा वचोन आमी तें लॉटरी घेतालीं गिफ्ट हाडटालीं वयर सकयल देंवोंक आमी कुत्तालीं आनी वर्साच्या वर्स सांतान साहेबाच्या फेस्ताक 3 मिसां जातालीं आनी डेली सकाळची मिसां जातालीं पयलीं आनी मागीर ल्हव ल्हव करून तें चेंज जालां सांतान साहेबाचे 5 बासांचे तेर्स आहा आमी तो दोगांय तुमकां म्हणून दाखयता हांव आनी म्हाजो अंकल आमचो पयलो तेर्स Santa namozot kor ami podesha Santa namozot kor ami podesha Ye bhagyoti ana sorgiche rai choloita Boliacha sangata vinoti goramche pason बसोन आसता सांतान साहेबीन बसोन आसता आनी माधमेरी तेच्या फुड्यान दुबी आसता आनी ती बूक घेवन सांत आना आपणाच्या भुरग्याक शिंकयता आनी मोदले आरकार आसा ती एकटीच सांतानूच आसा मोद्या वयर आहा फ्रेम वयर आहा फ्रेम वयर फ्रेम आहा ती सांतान साहेबीन आहा व्हडली फ्रेम आहा आनी दुसऱ्या वाटेन आमचो गांव चड व्हडलो आहलो आदी आमचो गांव चड व्हडलो आहलो 10,000 लोक आहलो गोंया सावन त्या वाटेन थोडो लोक रावतालो थिंगा एक व्हडली थिंगा एक देर आहा एक मेन त्या वाटेच्यान आहा आनी एक अशें आहा तें पळय त्या वाटेन गोंयच्या वाटेच्यान पळय दारवंटो आहा थिंगा एक पेरियास फामिलीन तें व्हडलें पायण्यार मारलां जेजूचें खुर्सार मरोन आनी सायबीण माय तेज्या फुड्यांत उबी आहा आनी म्हाका दिसता सान जॉनूय तो जॉन तेजो बेस्ट फ्रेंड्स तो एवांजलिस्ट न्हू सान जॉन एवांजलिस्ट दुसरो तो आहा तेज्या फुड्यांत
आनी फुडें सायबीण आहा दुकेस सायबीण आहा तेज्या फुड्यान तेंचे जो गुरसार मारलो तो पळयता ती. आनी आमी बायलांचो हो दारवटो, दादल्यांचो त्या वाटेन फुडें मेन सगलो. आनी तो पळय फेरयास ते पायण्याल पळय मारला तो दारवटो बंद. आतां त्या वाटेच्यान कोण येयना आनी वचोन प्लेग पडली ह्या गांवांत खूंय. हांव नको, आमी जावंक नासलें, हांव नको तोय जाला जाल्यार प्लेग पडली खूंय. आनी जायत्या लोकांक खूंय भायरां सोडून खूंय लोक जायतो मेलो. आनी ह्या गांवचो लोक सगलो गांव सोडून पावलो. आमी बायलो अश्यो बसतालीं आनी चेडवां अशीं बसतालीं. आनी दादले अशे बसताले, चेडे अशे बसताले. आनी आमकां बांक नासले तेन्ना. आमी ना, आमचे कडेन न्हिदीचीं स्टुलां आहलीं, एकल्याचीं स्टूल तेजेर आमी बसतालीं आनी काडून दवरतालीं खुमसा दवरीन थिंगा. त्या तेंपार तूं जाणा बायलांक आनी दादल्यांक डिफरन्स आसलें न्हू, तशें आहलें. पूण आमी नको कितें आनी कात पयलें. आनी दुसरें आमी दोतोन इस्कॉल आमचे इगोर्जेंतूच शिंकल्या. एकलो फ्रेदरीक म्हणून शिंकोवंक येतालो दोतोनी, फ्रेदरीक म्हणून तो शिंकयतालो आमकां. आमी थिंगाच इस्कॉलाक वयतालीं. आनी मागीर हिंगा पोर्चुगेज कुरका स्टार्ट जालो तेन्ना आमी मागीर थिंगा वचोंक लागलीं. आमचें सोमराचें देवस्थान हिंगासर फकत सांत आनाचें नोवेना जाता. आनी ते दीस म्हणजे हांव सोद्दां वयतां. हिंगासर जायतीं आमचीं भाव भयणां भुरग्याचें देणें मागोवंक येता. आनी तशेंच व्हंकल न्हवरो मागोवंक येता. गे कुल्यार दी मुल्यार म्हणटा पुर्तुगेजीन. गे कुल्यार दी मुल्यार, मुल्यार म्हणजे व्हंकल. आनी तशें न्हवऱ्याक उडीत दिता ते. Fair for the feast is something that we've been enjoying roaming in all through these years, because as kids we used to get pocket money, and with that pocket money we have our local sweets, laddus, and chana is something that everyone takes back. So whoever comes for the feast, this sweet stall is compulsory, and everyone makes sure that they pick something from there, even if it lies at home for months, but they will pick up all the sweets, and besides that they will distribute it to their if they work somewhere at their workplace, to their colleagues, blessings from Saint Anna. And likewise we've got all kinds of stalls. We have stalls with toys. Like, it's very close to Old Goa, so we have a lot of toy stalls. But as you walk in, you have these ladies, traditional old ladies, sitting with our cucumbers, toshe, and most of them come chasing you to pick garlands and candles, which they sell exorbitantly high. But yeah, we know that we will get blessings in return, so we pick those whatever the charges are. We pick it, and so mostly like those who are seeking a good partner in life, for them, like again there is a spoon, and there's the urad dal. We don't get it here, so that they bring and come. But then anyone seeking a child and praying for a child, there are many miracles that have taken place, and it has so happened that after even 18 to 20 years, couples have been blessed with children in their old age. The thing is, we have people from all walks of life, all religions. We have Muslims, we have Hindus with very strong faith, and that only makes us feel that we should strengthen our faith in Saint Anna and in the church. Well, there are these narrow walls in the church, which right from our childhood we've always enjoyed running into them. No doubt in the past, the church was in a bad state, and there were also reptiles in these crevices and all. So we had to take care. But then nothing could stop us from entering those narrow, and the balcony on top, on the top floor, that's something magnificent. Because if you go there,
you get a beautiful view of the church. So as a child, I used to quietly run up with my brothers and my cousins without telling my parents. And there were times where we used to quietly, walk up the tower. We have two towers, belfry. One is the belfry and the other tower. So we used to quietly walk up those towers. Although the staircase was in a bad state, it was done up, of course, much later. But then, yeah, those are very, rare features that you would find in churches. Manage and maintain such a big structure for a parish as small as 190 to 200. I don't think it's more than 220 parishioners. So it's a very small parish, and that's when our church committee took the initiative with the parish priest, Father Oscar Quadros. At that point, we actually thought of raising funds to repair, because earlier there was a repair works which was done by government through Intech. This happened way back in 2007 when they started, and they took a couple of years. Probably by 2010 or 11 they might have completed it. That time everything was good, but then maintenance over the years is very difficult. For this funds, we didn't approach politicians. So we as parishioners, we all contributed generously. The repair works budget was around almost 35 lakhs. And we managed to accumulate that repair fund, and we managed to repair the towers and whatever pending roof works were there. So this happened around 2 years ago in 2022. Church is a national monument, but I don't know how serious government is about all this, because government feels that okay, we've repaired and given you, now you take it by yourself, whatever repairs and maintenance work, you do it by yourself. All I can say is that we have a lot of unique features in our church, but maintenance is the whole issue. So we actually need to try to find ideas as to how to gather funds for this to maintain our church, being a small parish. That the toshi that we used to get at the church were all from familiar faces, because they were all our gaunchi. Most of the Hindu farmers, they used to grow our local cucumbers, and they used to sell those cucumbers, and of course taste wise also it is tasty, because over the years what has happened, you get cucumbers from all over, and then people compromise and they are bringing these other cucumbers. Now it's not worth noting that these cucumbers, once they are offered to Saint Anna after the feast, a lot of cucumbers accumulate in hundreds, sometimes thousands, a lot of cucumbers. So we have this tradition through the years. They will go to all the households, all the houses in the village, and they distribute the cucumbers, and then we say our prayers and we have it in the name of Saint Anna. So that is one thing, and yeah, we come to know the original cucumbers because our taste buds are accustomed to the original cucumbers of our village and the ones that we get in the market. So we come to know the difference at this stage. No doubt there are some people now bringing their cucumbers and coming because they think that you may not get it over here. So they especially source it from elsewhere and they bring it and they offer it to Saint Anna. तवशीं पळय आमी घेता आनी सांतान साहेबांच्या पांया कडेन दिता. घोव बायलांक व्हंकल न्हवरो कोणूय दिता आनी ती व्हरोन सांतानाच्या पांया कडेन दवरूंक जाय आनी फादराक सांगोन तें मागोन तें तवशें व्हरोन घरा खावंक जाय. ह्या आदीं आमी मास्कट आसतालीं भायल्या गांवांत आनी थिंगासर जायतीं आमची कोंकणी मुसलमानां क्रिस्तांवां जेंकां भुरगीं नासलीं आमी तांकां ही खबर सांगतालीं आमची सांत आना सायबिणीची खबर सांगतालीं आनी तांकां हिंगासर सावन मागतालीं आमचो आदलो सांगिस्तांव जोकींग सांगिस्तांव पेरेरा तो बावडो मागतालो आनी तें तवशें आमकां दितालो आनी आमी व्हरोन तांकां दितालीं आनी जायत्या जाणांगेर भुरगीं जाल्या. म्हाजें ती चवथेन चेडूं जालेलें तेन्ना ती पोवंक येयलेलीं तेन्ना म्हाज्या घोवाक म्हणूंक लागलें थिंगासर नांव घेयना आबू फेसल म्हाज्या व्हडल्या चेड्याचें नांव हिपोक्रेटस फेसल आबू फेसल म्हणूंक लागलें कॉंग्रेच्युलेशन. तेणें सांगलें आपणाक कॉंग्रेच्युलेशन न्हू तुका 9 म्हयन्यांनी तुमगेर भुरगो जातलो भुरगें जातलें. आनी थोड्या दिसांनी खंय ते मुसलमान बायलेक सपनान खंय सांतान सायबीण दिश्टी पडली. म्हणजे मात्री बायल दिश्टी पडली हातीन रोथ घेवन माथ्याक चेपें घालून
आनी सांगलें हूंय देर इज अ गूड न्यूज फॉर यू म्हणून. आनी फॉरेस्ट तुका सांगता 9 म्हयन्यांनी तेंगेर चेडो जालो. आतांच्या तेंपार भुरग्यांक लागून जायतो गराबो निराश जाता, पूण सायबीण माय आमकां बेसांव घालता आनी जायतीं जाणां हांकां मागोवंक येता आनी जाता. भारतान मागोवंक जाय मात सगळ्यांनी. एका जाणांक मागला आनी हांवूय आजून पासून मागता. म्हाजें स्वताक हांव मिसाक वयता तेन्ना म्हाजें मागणें कितें जाणा तूं, सायबीण माय सांताना कोणाक भुरगीं ना तें आहा भुरगीं दी आनी जावपाचें आहा ताका बरो सुशेग दी. हेंच म्हाजें मागणें. आनी जाल्या पुरो आमच्या जायत्या बाबुणांगेर जायत्या आमच्या भुरग्यांगेर आतांच्या तेंपार भुरग्यांक लागून जायतो गराबो निराश जाता, पूण सायबीण माय आमकां बेसांव घालता आनी जायतीं जाणां हांकां मागोवंक येता आनी जाता. भारतान मागोवंक जाय मात सगळ्यांनी. So we have 5 churches in Goa built in the same style of architecture that is called as the late Baroque or the Indian Baroque, and this is one of the 5 churches that you see in my background. So the 5 to name here are the Igreja de Deus Espírito Santo in Margao, the Nossa Senhora de Piedade in Divar, then you have the Santana right here behind me in Talaulim, then you have the San Francisco de Assisi Church in Old Goa, and finally you have the Sant Estevão Church in Sant Estevão. So these are the 5 churches built in the same style of architecture that is called as the Indian Baroque, and together these 5 churches in Goa are referred to as the Baroque Quintet of Goa.